Kudankulam protesters, I salute you, and the whole country salutes you for your long and fantastic struggle. நான் தமிழ்ல பேசுறதுக்கு சங்கோஜம். ஏன்னா எங்க அம்மா அப்பா தமிழா, ஆனா நான் ராஜஸ்தான் டெல்லியில வளர்ந்தேன். தமிழ் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் என்னால முடியாது. அதனால நீங்க என்ன மன்னிச்சீங்களான்னா நான் இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன். தமிழ்ல பேசினதால எனக்கு சரியான வார்த்தை எல்லாம் தெரியாது, வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியாது. வீட்டுல ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் பேசுறேன். வெளியில எல்லாம் ஹிந்தி ராஜஸ்தானி தான் பேசுறேன். அதனால எனக்கு தமிழ்னா கொஞ்சம் பயம். நீங்க சொன்னீங்களா நான் இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன், அப்போ தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்குவாங்க. கொஞ்சம் நோடு தமிழ் பேசுறேன். நீங்க பேசினா எனக்கு புரியும், ஆனா என்னால பேச முடியாது சரியா. உலகத்துல எல்லாரும் உங்க ப்ரொடெஸ்ட பத்தி கேட்டு எல்லா இடத்துலயும் இந்த மாதிரி ஒரு வருஷமா absolutely without a break you have struggled. And the மாதிரி continuous struggle in the country, in the India, in the நம்ம தேசத்துக்கு, I don't know what you say for country. Huh? Speak in English? Speak in English? Okay. This country has learnt an immense amount from your continuous, persistent and very brave struggle. This struggle has really shown many facets. Unfortunately, since South India is beyond the radar of metropolitan newspapers in the north, and no TV covers such protests, the information about this protest percolated slowly but surely to all of us. I got to know about this protest actually in detail from Achin Vinayak and Praful Bidwai, who had come to you sometime earlier in the year, about 8 months ago I think, and came to me and said it was one of the most important struggles in this country and it was impossible not to address this issue, and what should we all do? இந்த போராட்டம் தொடர்ச்சியாக மிகுந்த உறுதியோடு நடந்து கொண்டிருப்பதை கண்ணுற்று நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மெதுவாக இந்த செய்தி எங்களுக்கு பெருநகரங்களிலே இருக்கின்ற மக்களுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறது. என்னுடைய நண்பர்கள் அச்சின் வனாய்க்கும் பிரஃபுல் பித்வாய் அவர்களும் இதை பற்றி ஏற்கனவே எனக்கு நிறைய சொல்லி இருக்கிறார்கள். இந்தியாவிலேயே நடக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான போராட்டம், இதை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி என்னிடம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். The most important thing that you are doing today, you are questioning many things. First of all, you are questioning basically democracy. If democracy is there in this country, can the voice of 1 million people be set aside by the government or the state or by any other necessity without listening to your voices? Otherwise, if there is no democracy, then they may as well suspend the panchayat, suspend everything, suspend elections, and declare that this is an emergency area or have a dictatorship. But if we are an elected people and we do have elected representatives, and if we have democracy, and if on the television every day they say in Hindi, "Hamare gaon mein hamara raj," every day in the television they tell us this. They say that it's decentralized and actually the panchayat is the real government and the Lok Sabha is only another government. If they really mean it, then what a panchayat or a people decide, what a Gram Sabha decides, should be the law of the land, at least in issues of acute crisis like this. Then how can they go against the decision of a people of many Gram Sabhas in this area? உங்களுடைய போராட்டம் ஒரு மிக முக்கியமான கடமையை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அது இந்த நாட்டிலே நிலவுகின்ற ஜனநாயகத்தை கேள்வி கேட்பதுதான். மேலே இருக்கின்ற அரசாங்கங்கள் இந்த ஜனநாயக கோட்பாடுகளை புறந்தள்ளி கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்தினுடைய அடிப்படை பஞ்சாயத்து ராஜ்யம் என்று சொல்லுகிற அந்த கட்டமைப்பு. ஆனால் அந்த பஞ்சாயத்து அமைப்புகளை தள்ளி வைத்து இங்கே ஒரு நெருக்கடி நிலை நிலவுகின்றது போல
ஒரு தோரணையை உருவாக்கி ஆட்சியாளர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தொலைக்காட்சிகளிலும் மற்ற இடங்களிலெல்லாம் நாம் நம்முடைய நாடு ஜனநாயக நாடு, இது பஞ்சாயத்து முறையில் ஆளப்படுகிற நாடு என்று சொன்னாலும் பாராளுமன்றம் செயல்படுவதை விட பஞ்சாயத்து சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்று அவர்கள் சொன்னாலும் உண்மையிலேயே பல கிராம சபைகளிலே தீர்மானம் இயற்றப்பட்ட பிறகும் உங்களுடைய கருத்துக்களை புறந்தள்ளி இந்த அணு உலை திட்டத்தை கொண்டு வருவது ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமானது. Do you all agree with me? எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா? So ultimately, have you called to book? You must have. You're a member of parliament, you're a member of the legislative assembly. Of course, the panchayat is totally on our side. But are the MLAs and the MPs on our side? Even the panchayat leaders are not with us. Even the panchayat leaders are not with us. They announced 500 crore package, so they're all fighting for money. Okay, so that is it. So if everyone can be bought, then what is the price of democracy? What is the price of democracy, and what is the role of corruption in bringing in negative development, in bringing in disasters into our midst, in bringing in things that go against the people of this country? உங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட வேண்டும். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் எல்லாம் உங்களோட இருக்கிறாங்க, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் உங்களோட இருக்காங்களான்னு கேட்டாங்க. அப்ப நான் பதில் சொன்னேன், பஞ்சாயத்து தலைவர்களும் இப்ப மாறிட்டாங்க. இந்த 500 கோடி ரூபாய் திட்டத்தை அறிவித்ததிலிருந்து எல்லாரும் ஒரே பக்கம் இருக்கிறார்கள். அப்ப அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா, அப்படின்னா ஜனநாயகம் விற்கப்படுகிறது, ஜனநாயகத்தினுடைய விலை என்ன? இன்றைக்கு லஞ்சமும் ஊழலும் ஜனநாயகத்திலே தலைமைக்கு இருக்கிறது. I suppose you must have considered, but there must be no confidence motions in all the panchayats that have backtracked and who are not supporting us. Can 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25 people in a panchayat go against the wishes of 1 million people in the area, or 5 lakh people, or 6 lakhs people, or 20,000 people, or 10,000 people, or even 5,000 people? How can an elected representative group like the panchayat? So have we also set in motion a whole campaign to set aside the panchayat and denotify the sarpanch and the members and take them off their seats? பஞ்சாயத்திலே பணிபுரிகின்ற 10, 20, 30 பேர் சேர்ந்து பல லட்சக்கணக்கான மக்களை, பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுடைய தீர்மானத்தை எப்படி புறக்கணிக்க முடியும்? இங்கே இப்படி பணி செய்கின்ற செயல்படுகின்ற இந்த பஞ்சாயத்து அமைப்புகளுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும். ஒரு சிறிய கூட்டம் இவ்வளவு பெரிய அதிகமான மக்களுடைய உணர்வுகளை புறந்தள்ள முடியாது, புறந்தள்ள கூடாது. We should actually also move for the recall of our members of the Legislative Assembly and the Member of Parliament who do not support what we want. They get elected because we cast the vote. How can they go against the wishes of their electorate, no matter what their party might say or what a government might say? Their primary responsibility lies with us. Their accountability lies with us. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் அவர்களுடைய பதவியில் இருந்து திருப்பி அழைக்க வேண்டும். அவர்களுடைய கட்சிகளுக்காக அல்லது அரசுகளுக்காக மக்களுடைய விருப்பத்துக்கு எதிராக அவர்கள் செயல்படக்கூடாது. அப்படி அவர்களை திரும்ப அழைக்கின்ற அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நாம் அவர்களை திருப்பி அழைக்க வேண்டும். Because we have to use every single tool we have to exercise our democratic rights. It is extremely absurd that they have imposed section 144 outside Kodungolam, where we can't even congregate to express our points of view, that your leaders have to stay in Idinthakarai because if they move out of this place they'll be arrested. What is the legal basis or the constitutional basis for elected representatives to stay in their place and continue to function if they do not take our voices to the government, to the parliament, to the assembly and to the panchayat, and that is their primary role. It is not there for their own opinions to go there. They have to carry the opinions of the people, and I think it's a huge battle and a very big question, and in this you will get resolution
from the rest of India where elected representatives do not take this. And we are going to struggle. In Rajasthan, in Banswara, there is a nuclear plant. In Haryana, there is going to be a nuclear plant about which some agitations have already begun. In Banswara, agitations have already begun in Rajasthan. So I think all of us must ask, we learn from you a number of questions that we should ask those plants and those people and those governments and those elected representatives and that administration. And the technology that we have learned is faulty in your case. We also learn to ask the same questions. But we must ask some political questions also. And those political questions must also be the same. So that it's not only one Kudankulam or one Idinthakarai which has led this whole movement in India in such a massive way, but it is so many places. Rawat Bhata, which is an old place where there's a battle where people have got all kinds of diseases because of a nuclear plant. But it's also Haryana, which is just outside Delhi, a few 100 kilometers away from Delhi. They are going to have a nuclear plant. In Rajasthan, they have a nuclear plant, and they have, I think, many more than 20 such in the pipeline. So I think your agitation now will be the leading agitation and a number of other agitations. But we must also plan how to go on consistently asking questions of every single authority in this country as to why our agitation, which is completely peaceful and legitimate, is being attacked by state power, attacked by imprisonment, and attacked by all the most negative use of forces within the state. ஜனநாயகத்திலே நமக்கு இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஆயுதத்தையும் நாம் உபயோகப்படுத்தியாக வேண்டும். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், இந்த பகுதியிலே 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு இங்கே போராடுகின்ற மக்கள் முடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். உங்களை வழிநடத்துகிற தலைவர்கள் கிராமத்தை விட்டு வெளியே போக முடியாத நிலை இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட நிலைக்கு அடிப்படை தார்மீக அடிப்படை என்ன? எந்த அடிப்படையிலே அரசுகள் மக்களை இப்படி முடக்குகிறார்கள் என்பதை பற்றி நாம் கேள்வி கேட்டாக வேண்டும். இந்த மக்களுடைய போராடுகிற மக்களுடைய குரல்களை பிரதிபலிக்காமல், போராடுகிற மக்களுடைய குரல்களை எடுத்துரைக்காமல், மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் ஏன் மக்களுக்கு எதிராக வேலை செய்கிறார்கள்? மக்கள் சொல்வதை கேட்டு செயல்படுவதற்காகத்தான் மக்கள் பிரதிநிதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்களே ஒழிய மக்களிடமிருந்து அந்நியப்பட்டு விலகி நிற்பதற்காக அல்ல. இன்றைக்கு ஹரியானாவிலும் ராஜஸ்தான் பன்ஸ்வாடா என்று சொல்லப்படுகிற இடங்களில் எல்லாம் மக்கள் அணுமின் நிலையங்களுக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படி இந்தியா முழுவதும் போராடி கொண்டிருக்கிற மக்கள் உங்களிடமிருந்து முக்கியமான பாடங்களை படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்களுடைய போராட்ட நெறிமுறைகளை பற்றி அவர்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே நாம் பல கேள்விகளை கேட்க வேண்டியிருக்கிறது. இந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய தன்மைகள் பற்றி கேள்வி கேட்கிறோம், நீங்களும் கேள்வி கேட்கிறீர்கள். அதைவிட முக்கியமான அரசியல் கேள்விகளை நாம் கேட்டே ஆக வேண்டும். கூடங்குளத்திலும் இடிந்தகரையிலும் ராவத் பட்டாவிலும் தில்லியிலிருந்து சில 100 மைல் தூரத்திலே இருக்கிற ஹரியானாவிலும் பல அணுமின் நிலையங்கள் கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு இந்தியாவிலே 20 அணுமின் நிலையங்களை கட்டுவதற்கான முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த போராட்டங்களை நடத்துவதற்கு உங்களுடைய போராட்டம் ஒரு உன்னதமான எடுத்துக்காட்டாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. இந்தியாவிலே உள்ள அனைத்து அதிகார மையத்தையும் நாம் கேள்வி கேட்டாக வேண்டும். அப்படி ஒவ்வொரு அதிகார மையத்தையும் கேள்வி கேட்பதற்கு உங்களுடைய போராட்டம் வழிகாட்டுகிறது.